Hello my dear students. So in our last session we already discussed about JEE problems related on matrices and determinants, right? So today I will discuss remaining problems. So in that first one, if matrix A is equal to PQ01, then A power 8 is equal to, so we have to find the value of A power 8. So look here, option A, P power 8 Q into P power 8 minus 1 divided by P minus 1, so 0 1. So option B again power 8. So option C power 8. Option D Q power 8 P into Q power 8 minus 1 divided by Q minus 1, 0 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿದೆ ಎ ಪವರ್ 8. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಪವರ್ 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೊ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಪವರ್ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಪವರ್ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಪವರ್ 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, solution, they already given A value. So matrix A is equal to, so PQ 0 1. This is the value of matrix A. So next we have to find A square. So agar A square enagutte, so A square can be written as A into A, right? So here A value PQ 0 1 into PQ 0 1. So by using matrix multiplication, so look here, P into P, P square, Q into 0 0. So P into Q, PQ plus Q into 1, Q. Okay, so next 0 into P, 0 1 into 0 0. So total value 0. 0 into Q, 0 1 into 1, we get 1. So which is equal to, so P square, so look here, Q common, take it outside. So Q, so remaining P plus 1 0 1. So this is the value of A square. So A square is equal to P square Q into P plus 1 0 1. Again A square, next we have to find A to the power of 4. So before that A square can be written as, so ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ. ಸೊ P square, so Q into P square minus 1 divided by P minus 1 0 1. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್, A ಪ್ಲಸ್ B A ಮೈನಸ್ B ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ P ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ನಾನು A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಗೈನ್ P ಮೈನಸ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ P ಮೈನಸ್ 1 ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ Q ಇಂಟು, ಸೊ A P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು P ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ P minus 1 P minus 1 get cancel, again we get same value Q into P plus 1. Therefore Q into P plus 1 can be written as Q into P square minus 1 divided by P minus 1. So next we have to find A to the power of 4 value. So next we have to find blank muddy. Next we have to find A power 4. So A power 4 can be written as, A power 4 na ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, so A square into A square. So look here, A square value, so P square into Q, so multiply ಮಾಡಿ, Q into P or Q into P plus 1 0 1. Okay, again A square P square into Q, P plus 1 0 1. This is the value of A power 4. Okay, so A power 4. So by using matrix multiplication, so first row first column, P square into P square, P to the power of 4. Okay, so P square, Q of P plus 1 into 0 0. So P square into Q, so P square
q of p plus 1 plus, so first row second column, so p square into q of p plus 1, next q of p plus 1 into 1. So again 0 into p square 0, 1 into 0 0. So again 0 into this value 0, 1 into 1 1. Okay, so which is equal to, so p to the power of 4. Okay, so multiply ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ p plus 1 common, so remaining value p square q plus q divided by, so 0 1. Okay, so again here q common, take it outside, so p to the power of 4, so p plus 1 into q p square plus 1, so 0 1, which is equal to a power 4. Again p plus 1 q p square plus 1 can be written as, so nodi ee riti baribodu nodi, so which is equal to p power 4, p power 4, so q into p to the power of 4 minus 1 divided by p minus 1, so 0 1. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ q into, again p power 4 can be written as p square whole square minus 1 square divided by p minus 1. Again a square minus b square, a plus b into a minus b. So q of p square plus 1 p square minus 1 divided by p minus 1. Again a square minus b square. So q into p square plus 1, so p plus 1 p minus 1 divided by p minus 1. So p minus 1 get cancelled. So again we get, look here, p plus 1 p plus 1, p square plus 1 into q, p square plus 1 into q. This total value can be written as q into p to the power of 4 minus 1 divided by p minus 1. This is the value of a power 4. Okay, look here. So we already find a square value. So a square, so p square, a power 4 q into p power 4 minus 1. In a same way a power 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ a square ಗೊತ್ತಿದೆ, a power 4 ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a power 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ. If I proceeding like this, a power 8 is equal to p power 8, so q into p power 8 minus 1 divided by p minus 1, so 0 1. This is the value of a power 8. So answer, so nodi option A, p power 8 q into p power 8 minus 1 divided by p minus 1 0 1. So ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ a square, next a power 4. If I proceeding like this we get a power 8 value. Okay, next problem, next one. So next problem, so next one. So matrix A is equal to 1 0 0 2 1 0 3 2 1 and u1 u2 u3 are columns of a 3 cross 3 matrix. So if column matrix u1 u2 u3 satisfies a u1 is equal to 1 0 0, a u2 2 3 0, a into u3 2 3 1, then evaluate as directed in the following question the value of determinant of u is. So we have to find determinant of
u value. Okay, so observe here, u1, u2, u3 are the columns of 3 cross 3 matrix. Hagare u1, u2, u3 ಏನಾಗುತ್ತೆ columns of 3 cross 3 matrix u. So ನೋಡಿ solution. So u is nothing but columns of, so ನೋಡಿ this is nothing but u1, u2, u3 columns of 3 cross 3 matrix. u is equal to u1 column 1, column 2, column 3. But ನಮಗೆ u1 ಮತ್ತೆ u2, u3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So let it be, for example, let it be u1 is equal to, so ನಾನು ಏನು ತೊಳ್ತೀನಿ ಕಾಲಮ್ 1 ನ a b c. So next u2 some x y z, u3 d e f. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು u1 ನ a b c, u2 ನ x y z, u3 ನ d e f. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ already given a u1 is equal to 1 0 0. So consider a into u1 which is equal to, so 1 0 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ 3 cross 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ a into u1, so they already given matrix a value ಏನಿದೆ 1 0 0 2 1 0 3 2 1 into u1. u1 ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು a b c which is equal to 1 0 0. So by using matrix multiplication, so ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 into a, first row first column, 1 into a 0 into b 0, 0 into c 0, again 2 into a, so 2a plus b. Next, so 3a plus 2b plus c which is equal to, so 1 0 0. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಎ is equal to 1. next 2a plus b is equal to 0 and c is equal to, c value ಏನಿದೆ, so c value means, so 3a plus 2b plus c which is equal to 0. ಸೊ a value 1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into 1 2 plus b which is equal to 0, b is equal to minus 2. So plus 2 take it into RHS minus 2. Again a value ಮತ್ತೆ b value ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. So 3 into 1 3, so b value minus 2 plus into minus minus 2 2s are 4 plus c is equal to 0. c is equal to 1, right? c is equal to 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a value u1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ a b c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, therefore u1 is equal to, u1 ಏನಾಗುತ್ತೆ a value, look here, a value 1, b value minus 2, c value 1. This is the value of column 1. because so finally we have to find determinant of u. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯುನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ 1 ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ u2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೈನ್ a u2. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ a into u2 is equal to, so 1 0 0. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. 1 0 0. ಅಗೈನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ, ಸೊ 1 0 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 2 1. ಅಗೈನ್ u2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ u2 ನ x y z. ಸೊ x y z ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 0 0. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ 1 into x, ಅಗೈನ್ x, ಸೊ 2x plus y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3x plus 2y plus z is equal to 1 0 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ x is equal to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
2x plus y is equal to 0. Again x is equal to 1 andre ಏನಂತೆ y is equal to minus 2, y is equal to minus 2. So display the question. So AU2, right? Sorry, AU2 here 230. 230. So 230. Okay, black ಮಾಡಿ. Okay, x is equal to 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 2x plus y is equal to 3. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? So 2 into x value. So 4 plus y is equal to 3. Y is equal to minus 1, right? X is equal to 2, y is equal to minus 1. So next we have to find z value. So 3x plus 2y plus z is equal to 0. X value 3 2s are 6. So minus 2 plus z. So z is equal to, so 6 minus 2 4. Z is equal to minus 4. So ಹಾಗಾದ್ರೆ u2 value ಏನಾಗುತ್ತೆ? So therefore u2 is equal to x value. So 2 minus 1 minus 4. So already ನಾವು u2 value ನ find out ಮಾಡಿದ್ವಿ. So u1 value ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, u1. So 1. Next minus 2 1. u2 value. So 2 minus 1 minus 4. So next we have to find u3 value. Okay, so consider AU3. So consider A into u3. Display the question. AU3 is equal to, so look here, AU3. So 2 3 1. 2 3 1. So matrix A ಏನಿದೆ? So 1 0 0. So 2 1 0. Next 3 2 1. So into u3. So u3 ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? DEF. So write DEF, which is equal to 2 3 1. Again by using matrix multiplication, 1 into D. So D. So 2E plus, so 2D plus 1 into E. So next 3 into D, 2 into E plus F is equal to 2 3 1. So again direct agi D value ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? So ತುಂಬಾ easy, D is equal to 2 ಅಲ್ವಾ? So next 2 into D plus E is equal to 3. 2 into D value ಏನಿದೆ? 2 plus E, which is equal to 3. So ಹಾಗಾದ್ರೆ E ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 2s are 4, 3 minus 4, E is equal to minus 1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ F value ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 3D, D value ಏನಿದೆ? 2. So 2 into E value minus 1, so minus 2 plus F is equal to 1. So 6 minus 2 plus F is equal to 1. So F value ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 minus 2 4, F is equal to ನೋಡಿ. So F is equal to 6 minus 2 4, so 1 minus 4 minus 3. F is equal to, F value ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 3. So therefore u3 value, so u3 value ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 2 minus 1 minus 3. So 2 minus 1 minus 3. 2 minus 1 minus 3. This is the value of column 1, column 2, column 3. That's it? No. Next we have to find determinant of u value, right? So determinant of u is equal to determinant of 1 2 2 minus 2 minus 1 minus 1 1 minus 4 minus 3. So plus minus plus. So 1 into ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, eliminating first row first column. So minus into minus plus 3, minus into minus plus minus 4, minus 2 into eliminating first row second column. 3 2s are 6 plus 1. So 2 into 8 plus 1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 1 minus 14 plus 18. So which is equal to minus 15 plus 18, which is equal to 3. So determinant of u. So determinant of u is equal to 3.
Option. Okay, answer. So option A, determinant of u which is equal to 3. Okay, next one, the value of determinant 1 mc1 mc2 1 m plus 1 c1 m plus 1 c2 1 m plus 2 c1 m plus 2 c2 is equal to option A 0, option B minus 1, option C m factorial, option D 1. So you already know that combination formula NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Adu formula method. Okay, solution. So usually ನೀವು for example 4c2 can be written as, so 4c2 ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, before two terms, that means 4 into 3 divided by 2 factorial. So in a same way mc1 can be written as, mc1 can be written as, so ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ mc1, mc1 is nothing but m only. So next mc2, mc2 ನ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, before two terms, so m into, so ನೋಡಿ 4 minus 1 3, so m before one term, so m minus 1 divided by 2 factorial. So in the same way m plus 1 c1, m plus 1 c1 is equal to m plus 1. So next m plus 1 c2, so before two terms, so m plus 1 into m plus 1 minus 1 divided by 2 factorial, plus 1 minus 1 cancel. So next m plus 2 c1 which is equal to m plus 2. So m plus 2 c2, m plus 2 minus 1 divided by 2 factorial. So m plus 1 m plus 2 divided by 2 factorial. So total value na substitute ಮಾಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ determinant of, so 1 mc1 value m mc2, so m into m minus 1 divided by 2 factorial. So next 1 m plus 1 c1 m plus 1, so next m plus 1 c2, m plus 1 c2 ನೋಡಿ m into m plus 1 divided by 2 factorial. So next 1 m plus 2 c1 m plus 2 m plus 2 c2, m plus 2 c2 ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, m plus 1 into m plus 2 divided by 2 factorial, 2 factorial. So next, so ನೋಡಿ next block ಮಾಡಿ. So next, so determinant value na find out ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. So determinant value na find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು values na 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ determinant values find out ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ easy. So you already know that this is nothing but r1 r2 r3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ r2 ನ 0 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, r3 ಕೂಡ 0 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ 1 1 1 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು r2 ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. r2 implies r2 changes to r2 minus r1 and r3 changes to r3 minus r2. So if I changing r1 r2 and r3, so write r1 as it is. So ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ determinant of, so 1 m into m minus 1 divided by 2 factorial. Okay, so look here, 1 minus 1 0, m plus 1 minus m plus m minus m cancel, we get 1. So again here m plus m common, 2 factorial common. So ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, so ನೋಡಿ m divided by 2 factorial into, so ಇಲ್ಲಿ m plus 1 minus m minus into minus plus m plus 1, so minus plus m minus m get cancelled. Again r3 minus r2, 1 minus 1 0, m plus 2 minus m plus n, plus m minus m cancel, 2 minus 1 1. Okay, so again here m plus 1 divided by 2 factorial, m plus 1 divided by 2 factorial common, take it outside. So remaining m plus 1 minus r2 ಏನಿದೆ minus m. Okay, so plus m minus m cancel. So finally we get, so 1
m into m minus 1 divided by 2 factorial. So second row, so 0 1, so nodi 1 plus 1 2, 2 factorial is nothing but 2, so 2 cancel, we get m, so 0 again, so 1 here, so m plus 1 into 1, so m plus 1, so nodi illi 1 plus 1 cancel aata nodi, so m plus 1 common, right, so illi ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ m plus 2 ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, m plus 1 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ m plus 2, again 2 cancel, 2 factorial 2 cancel, again we get m plus 1. ಸೊ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಇರೋದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ 0, ಸೊ 1 ಇಂಟು ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ m plus 1 minus m, so minus 0 into anything 0 plus 0 into anything 0 plus m minus m cancel, which is equal to 1. So total determinant value which is equal to 1. So option D is equal to 1. Clear? Okay, next one. So next problem. Next one, if a plus b plus c is equal to pi, so again determinant of tan of a plus b plus c, tan c cos c, tan of a plus b 0 sin b, cos of a plus b minus sin b 0 is equal to, so total determinant value which is equal to what? Option A minus 1, B 0, C 1, D none of this. So again they already given a plus b plus c is equal to pi. So we have to find tan of a plus b plus e is equal to what? So by using a plus b plus c is equal to pi. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ, a plus b plus c is equal to pi. So applying tan on both sides, so tan of a plus b plus c which is equal to tan pi. So tan of a plus b plus c is equal to, so tan 180 degree, tan 180 degree is always equal to 0. So agadre tan of a plus b plus c value which is equal to what? 0. So next we have to find tan of a plus b. Then how to find tan of a plus b? They already given a plus b plus c is equal to pi. So agadre a plus b ಏನಾಗುತ್ತೆ, a plus b is equal to pi minus c. So plus c take it into RHS. Again applying tan on both sides. So tan of a plus b is equal to tan of pi minus c. So tan of 180 minus theta, which quadrant? First quadrant or second quadrant? Second quadrant. 180 minus theta. So in second quadrant tan negative, again 180 ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. So tan of 180 minus theta, so minus tan theta. So in place of theta here pi minus theta, in place of theta c. So tan of a plus b is equal to tan of minus c. So tan of a plus b value minus c. So next we have to find cos of a plus b. We already know that a plus b is equal to pi minus c. Applying cos on both sides. So cos of a plus b which is equal to cos of pi minus c. Again cos of pi minus c, second quadrant. In second quadrant cos negative, so minus, again 180 function change ಆಗೋದಿಲ್ಲ, so cos c. So cos of a plus b is equal to cos c. So अगर determinant value ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan of a plus b. So tan of a plus b plus c is nothing but 0. Next tan c
tan C, next cos C. So tan of A plus B, tan of A plus B minus tan C, next 0 sin B, display ಮಾಡಿ question. So sin B, so next cos of A plus B minus cos C, next minus sin B, so next 0, block ಮಾಡಿ. Okay, total determinant value which is equal to what? So look here, you observe the determinant. This is nothing but skew symmetric matrix alva nodi, opposite sign. Again elements equal ide but they are in opposite sign. If the given matrix is q symmetric of odd order, then the value of total determinant values is always equal to 0. If the given matrix is q symmetric matrix of odd order, then the total determinant value is equal to what? 0. So agare total determinant value enagutte 0, because the given matrix is q symmetric matrix of order enide 3 cross 3. Agare total determinant value enagutte 0 agutte. So option B, which is equal to 0. Clear? Next one. This one is simple. Okay, if the given matrix A is equal to 4 0 0 0 4 0 0 0 4, then the value, then A power n is equal to. So ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ A power n, A power 8 ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is equal to 4 0 0 0 4 0 0 0 4. So here if I take 4 common, we get identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, which is equal to 4 into I, which is equal to 4 into I. This is the value of A, but we have to find A power n is equal to, applying power on both sides. So A power n, which is equal to 4 power n into I power n. Power na raise ಮಾಡಿ ಏನಂತೆ 4 power n into I power n. Again 4 power n, I power n is nothing but I square I cube, which is always equal to I. So I na multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ again ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Identity matrix itself, right? Which is equal to 4 power n can be written as 2 into 2 square power n. So again this can be written as 2 power 2 into n, 2n into I, right? So 2 into 2 power n, I is nothing but 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So again 2 power 2n na multiply ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, which is equal to 2 power 2n 0 0 0 2 power 2n 0 0 0 2 power 2n. So option B. So ನೋಡಿ clear, option B 2 power 2n 0 0 0 2 power 2n 0 0 0 2 power n. Okay, next one, next problem. Next one. Okay, look here, question number 16. If the matrix P root 3 by 2 1 by 2 minus 1 by 2 root 3 by 2 and A is equal to 1 1 0 1 and Q is equal to P A P transpose and X is equal to P transpose Q power 2005 P, then X is equal to, so we have to find the value of X. They already given X is equal to what? P transpose Q power 2005 P, then we have to find X value. So X is equal to ಏನಿದೆ P transpose Q power 2005 ಅಂದ್ರೆ
ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯೂ ಪವರ್ 2005 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಪಿ ಪವರ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಪವರ್ 2005 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಪಿ. So P transpose Q power 2005 into P. So this one call it as equation star. So next, so in X Q power 2005. So we have to find Q power 2005 value. So before that they already given Q value. Q is equal to what? Q is equal to P into A P transpose. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಪವರ್ 2005 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಎ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಪಿ ಎ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಸೊ rearranging the term. So P into A P transpose P, next A into P transpose. So we know that A into A transpose is equal to I. In a same way P into P transpose is equal to I. So P into A I into A into P transpose, which is equal to P into A. So I into any matrix which is equal to matrix itself. So I into A P transpose. So A into A square, which is equal to P transpose, which is equal to Q square. So ನೋಡಿ Q square ಏನು ಸಿಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ P into A square P transpose. In a same way, if I proceeding like this, Q power 2005 is equal to what? ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ P into A power 2005 into P transpose, right? Okay, block ಮಾಡಿ. So if I proceeding like this, Q power 2005 is always equal to P into A power 2005 P transpose, right? So next substitute here, equation star implies X is equal to P transpose. So Q power 2005. So P into A power 2005 P transpose into P. Again P into P transpose I. So I into A power 2005. Again P transpose into P I. So I into I square. I square into any matrix, again matrix itself, which is equal to X is equal to A power 2005. But we don't know A power 2005 value. So they already given A value, right? So first we have to find A square, A cube ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು A power 2005 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Okay, they already given matrix A. Matrix ARP. A is equal to matrix A is equal to 1. Matrix A, display the question. Matrix A is equal to 1 1 0 1. Okay, block. So matrix A is equal to 1 1 0 1. So अगर A square है ना आता है, so 1 1 0 1 into 1 1 0 1, right? So is equal to, again by using matrix multiplication, 1 into 1 1, 1 into 0 0. Next 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 plus 1 2 A square. Okay, 0 into 1 0, 1 into 0 0, x 0 into 1 0, 1 into 1 1. So A square 2. If in case A cube 3, A4 4. If I proceeding like this, A power 2005 A power 2005 is equal to 1 2005
5 0 1. Therefore x is equal to 1 2005 0 1. Display the answer. So option 1, so option A 1 2005 0 1, option A is correct block. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಕ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಪವರ್ 2005 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇ ಸೇಮ್ ವೇ ಎ ಪವರ್ 2005 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2005 0 1. Clear? Okay, thank you.